أرحب بكم أصدقائي من جديد، وأنا سعيد بأننا نستمر مع بعض لتوضيح بعض النقاط المهمة في برمجة الإكسل. I welcome you again, my friends, and I am happy that we continue together to clarify some important points in Excel programming. اليوم الدرس هو مثال تسجيل ماكرو وبخاصية الوضع النسبي لتحديد خلايا معينة. An example of recording a macro with the relative position feature to select specific cells. لنفترض أننا سوف نسجل ماكرو جديد ليقوم بكتابة نص معين في الخلية التي تقع فوق الخلية المحددة. Suppose we will register a new macro to type certain text in the cell that is located above the specified cell. هذه هي الأسطر البرمجية التي تم تسجيلها بواسطة الماكرو باستخدام خاصية الوضع النسبي. نلاحظ السطر الأول يطلب الانتقال إلى الخلية العلوية، ثم يسجل نص معين في الخلية المحددة، ثم يطلب الانتقال إلى الخلية السفلية. These are the lines of code that were recorded by the macro, and using the relative position feature, we notice the first line asking to move to the top cell, then recording specific text. And after that, it asks to move to the bottom cell. المثال الثاني والأخير لليوم هو الانتقال إلى الخلية العلوية في 3 أسطر، والانتقال إلى العمود المجاور، ثم تسجيل نص معين. The second and last example for today is to move to the top cell in 3 lines and then move to the adjacent column and then type a specific text. هذه هي الأسطر الخاصة للماكرو الثاني. نلاحظ وجود رقم يدل على عدد الأسطر التي انتقل فيها، ويوجد رقم يدل على عدد الأعمدة التي انتقل فيها، والسطر الثاني يوضح لنا النص الذي تم تسجيله في الخلية المحددة، والسطر الأخير نلاحظ أننا انتقلنا خطوة إلى الخلية السفلية.
These are the special lines for the second macro. We notice the presence of a number that specifies the number of lines in which it moves and the presence of a number that determines the number of columns that moved to it. Then we notice the text that was recorded, and then we notice that we moved to the bottom cell with one step. انتهى درس اليوم أصدقائي، أرجو أن يكون التوضيح مهم لكم. نلتقي غدا إن شاء الله. Today's lesson has ended, my friends. I hope that clarification is important for you.